Конечно, имею в виду. Все, мы готовы. Все, уходим, а то мама волнует. Эдуард, скажите, вы знаете еще каких-нибудь полтавских кинематографистов? Ну, трудно сказать. Я всего не увлекаюсь. А кому не знаю. В чем, собственно, суть кинопроцесса, который мог существовать бы здесь, в Полтаве? Учитывая то, что все уже снято и переснято, то, конечно, большой подвиг. Полтава, 2008 год. Мы пытаемся отыскать кинопроцесс, который якобы происходит в Полтаве. В данном случае, если нам не удастся его отыскать, то нам придется изобразить какой-то фиктивный кинопроцесс. Какой коэффициент плотности кинопроцесса в Полтаве на квадратный Миллиметр четырехлистного клевера. по сравнению с Ирландией? Ну там больше шансов найти этот клевер, чем у нас. А в общем-то у нас такие подвижные люди, но не очень хитро двигаются, очень незаметно на самом деле. Но когда смотришь, что-то. То есть что-то есть, да? Что-то, да, что-то происходит. In your native language, some questions about our cinema. So, can you just give us a short resume of Scotland cinema and maybe to compare it with this one in Ukraine, if you had some experience of watching Ukrainian movies? The only films that I really saw in Ukrainian would be something like Taras Bulba, for example, about global history of Ukraine. For me, very interesting. To compare it to modern Scottish films, modern Scottish films are more about modern society, obviously. For example, we have a film called Trainspotting, which is a very popular film, which is about young people in Edinburgh, which is the city where I'm from, where they take lots of drugs, heroin for example, and in the 1980s there was a very big epidemic of heroin addiction, and this film is about that. So I don't have much experience of Ukrainian cinema. I've seen many old Russian films, Okay, so as I understand, your cinema is more focused on the present and maybe even in the future than the one you experience in Ukraine. But if you filmed a movie about Ukrainian realities, like about situation in Ukraine, what would you, which focus would you choose? What would you make a movie about? You have some experience of living here, as I know. So what would you? If I was to pick a theme of maybe making a movie in Ukraine, it would probably be something about the changes which has happened within the country, since independence. Maybe something about American influence here, Western culture, how it is now affecting or changing Ukrainian society. Maybe something like that. Yeah, it would be great because really, as we see around, society for the last 20 years has changed enormously, and people just look into the West and the West is looking at us, right? Yeah. And like our cultures are not anymore isolated. Your culture, our culture, they're just quite interchangeable. They are dependable, I would say. But yeah, we are also very interested in our history as well. Ukraine and Scotland are perhaps quite similar in many ways, because, for example, Ukraine is a new country that's recently received its independence, whereas Scotland is constantly trying to achieve independence. It's still not quite independent, but it's getting there. We have our own parliament, for example. But and so we have such films, maybe equivalent of Taras Bulba, something like Braveheart, maybe you've seen about William Wallace and things like that. Yeah, I heard about William Wallace, I saw it recently on TV. And how would you compare the situation now and like 20 years ago? I mean, about the styles in movies, did it change a lot? I mean, do you know some new trends in movies, like maybe something eccentric? To be honest, Scottish movies tend not to be so art house. For art house movies, we tend to watch maybe French films, are our favourites.
Maybe London also is more avant-garde. London. London probably more so, yeah. We do a lot of films about crime. Lock, Stocks, was it Lock, Stock, Smoking Barrels? Have you seen I don't know. I don't think so. I don't know. So, if you would, I forget French, it's a conseiller, and English advice some movies to Ukrainian TV fans, what would you advise? Like with the people with a high taste, maybe not pop movie, but something special. What would you advise? To watch about British culture. British culture, Scottish maybe. Well, Scottish films definitely Trainspotting. If people here would want to know more about Scotland, films like Trainspotting would be definitely. It's like pop culture film, you know, sort of cult movie, things like that. And down south in England, which I think, don't know. So, if you describe the situation in Scotland and in Britain in general for movies, what would it be? A renaissance, resurrection, or a dying of the culture, like some changing? Because here in Ukraine, I would say that it's slowly resurrecting because since we became independent, people got more, as we said. More information about the West, more techniques to make movies, so it's comparatively in time, it's starting to be like more and more active. It's like it's growing. So how is it there? Is it just changing? Is it? To be honest, I think British films in general are tending to be heavily influenced by Hollywood now, and has been for quite some time. And I think our cinema probably suffers from that. I think blockbuster movies, very normal, not so much independent films being made, unfortunately, but I hope that will change. And still British movies, for me, they make much more sense than the ones in Hollywood. I mean, there's more to choose from. I mean, the better movies, and they're not so over the top in fantasy. They're more based in reality. British films tend to be. Okay, so is it enough, guys? From the guy who doesn't know anything about movies as me. And the guy who doesn't know anything about British movies. Спасибо вам, друзья, большое. Спасибо за великолепное интервью. Ни за что. У меня только начинается знакомство с процессом творческим в городе Полтава, но правда в том, что не успел я приехать в этот город, как в самом центре я встретился с человеком с камерой, и он мне предложил снять кино, что меня сильно удивило, потому что в каких городах Европы я не бывал, но так быстро я не встречался с таким большим количеством людей, снимающих кино, и причем снимающих очень необычные жанры, которых в Европе еще и не придумали, просто о них не слышали и не представляют себе такого. Это даже трудно выразить в словах. Допустим, это художественные фильмы о документальных фильмах, документальные фильмы о художественных фильмах и какие-то еще фильмы о каких-то фильмах. Как бы людям легче найти себя и проявить себя. То есть это мир возможностей, новых возможностей. Но в то же время, когда в нашем мире конкуренция в любой отрасли достигла апогея, как в искусстве и в кинематографии, то успех требует совершенства. Технический процесс сна. То есть, если мы каким-то образом препарируем сон, то мы обнаружим, что кино это, по сути дела, есть какой-то препарированный сон. То есть он искусственно воссоздан в реальности, в нашей жизни, в этой действительности. И когда у людей спрашивают, с чем это можно сравнить, это ни с чем нельзя сравнить. Это непередаваемое чувство, почему оно и вызывает зависимость. Съемки это своего рода зависимости. Я вам скажу, что это вот ответ на ваш первый вопрос. Ну и, естественно, чемоданы с деньгами. Вы знаете, как в Голливуде чемодан с деньгами это просто фетиш. Это фетиш, это один из атрибутов кинематографа. Ну, его можно взять на прокат, там, к примеру, там, в специальном бутафорском цеху, где они хранятся, там, недорого, $5 в сутки. Вам дают чемодан с деньгами всего за $5 в сутки. Богаче. Можно выбрать чемодан